So let us discuss about the human nervous system. Human nervous system. Human nervous system is divided into the central nervous system, peripheral nervous system, and autonomic nervous system. Central nervous system include the brain and spinal cord. Peripheral nervous system include the nerves which are arising from the brain called cranial nerves, and the nerves which are arising from the spinal cord called spinal nerves. Cranial nerves and spinal nerves forms the peripheral nervous system, and autonomic nervous system include the sympathetic and parasympathetic neurons or the nerves. Sympathetic nervous system works during the stress condition, and parasympathetic nervous system works during the rest, right? So human nervous system is divided into the central nervous system, peripheral nervous system, and the autonomic nervous system. Central nervous system include brain, spinal cord. Peripheral nervous system include the nerves arising from the brain and the spinal cord called cranial nerves and the spinal nerves. Autonomic nervous system include the sympathetic and parasympathetic nervous system. Okay. Brain of the central nervous system. Brain of the central nervous system is divided into three regions: forebrain, midbrain, and hindbrain. So three regions of the brain: forebrain, midbrain, and hindbrain. Let us discuss about this. Brain is divided into three regions. The forebrain include the cerebrum. Cerebrum is the main thinking part of the brain or main processing part of the brain, that is called cerebrum. And second part is the diencephalon. Diencephalon is the thalamus, or you can say the hypothalamus, right? So forebrain include the cerebrum and the hypothalamus. We will see the picture of this. Forebrain include the cerebrum and the diencephalon. Midbrain is the region through which the nerves from the spinal cord are passed towards the cerebrum through the midbrain. So midbrain is the region between the forebrain and the hindbrain. So midbrain is the region between the forebrain and the hindbrain. So midbrain has the optic chiasma and the optic lobes. Optic chiasma are passed through the midbrain, and last part is the hindbrain. And this hindbrain is having the three main parts: pons varoli, which is simply called as pons varoli, or the pons. Second is medulla oblongata, pons varoli, medulla oblongata, and last part is the cerebellum, right? So remember these parts. We will see a picture of this.
So forebrain include the cerebrum and the diencephalon. Diencephalon is the thalamus and the hypothalamus. So it is a part called thalamus and hypothalamus, right? To the hypothalamus, we have seen the pituitary gland is connected. Pituitary gland is associated with the hypothalamus. So this is a part of the forebrain. Remember this. Then a midbrain. Midbrain is a part through which the optic nerves, optic lobes, as well as optic chiasma are passed, or these are present, and nerves are passed from the spinal cord to the cerebrum through the midbrain. Next is the hindbrain. Hindbrain have the three parts: cerebellum, pons varoli, and the medulla oblongata. Let us discuss about this. Let us first observe the structure first. Okay, so here you can see the structure of a brain. Okay, so this part, we will discuss the parts of the brain. The first part, this is the cerebellum. Sorry, cerebrum. This is a cerebrum. This is cerebellum, right? This is cerebrum. This is cerebellum. This is pons, and this is medulla oblongata. We will see one more figure. I will show you first the forebrain, midbrain, and hindbrain to you. So this is the forebrain, region of a forebrain, right? So this is a region of forebrain. This is a midbrain, and this is a hindbrain. In the hindbrain, you can find this structure, this leaf-like or a tree-like structure. You can see this. This is a tree-like structure. This tree-like structure is the cerebellum, and this is a main thinking part, which is called as the cerebrum. So forebrain has a main thinking part. This main thinking part is included in the forebrain, which is called cerebrum, right? Cerebrum. Then this is a corpus callosum. In last lecture also we have discussed this. This is corpus callosum, and below the corpus callosum, here you can see the arrow of, here you can see the arrow. This region is called the diencephalon. This region is the diencephalon, right? So this region is the diencephalon, and below the diencephalon you can find, this is the presence of the midbrain. So this is a midbrain. In very particular manner we can observe, this is cerebrum. This is corpus callosum. We have discussed in the last lecture that corpus callosum is connecting the two cerebral hemisphere. दोन जे cerebral hemisphere असतात यांना connect करतो corpus callosum. ओके, कॉलर सारखा स्ट्रक्चर असतो, corpus callosum आपण त्याला म्हणतो. त्यानंतर दिस कॉर्पस कॅलोसम, ठीक आहे. त्यानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता, दिस इज द थॅलामस, and this region is the thalamus, right? Thalamus is the diencephalon. This thalamus and this is hypothalamus. Hypothalamus like the pituitary gland connected eye. This is a pons varoli. This is medulla oblongata, and this is a cerebellum. Inside the cerebellum, you can find this tree-like branches. याच्या आतमध्ये तुम्हाला ट्री सारखे ब्रांचेस दिसतात. So this cerebellum, pons varoli, medulla oblongata, all these three are forming the hindbrain, right? आता पहा, या हायपोथॅलामस आणि पॉन्स वॅरोलीच्या मध्ये हा जो रिजन दिसतो याला म्हणतो आपण मिड ब्रेन. याला काय म्हणतो आपण? दिस इज कॉल्ड ॲज द मिड ब्रेन, राईट? सो दीज आर द रिजन्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेनवर 3 रिजन दिसतात: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन अँड हाइंड ब्रेन. ओके, आता आपण पाहूयात की ब्रेनच्या वर कव्हरिंग असतं मेनिंजेसचं. ब्रेन किंवा स्पायनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पायनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द मेनिंजेस. सो व्हॉट आर दीज मेनिंजेस? हे मेनिंजेस काय असतात ते बघूयात आपण. सर्वात बाहेर ब्रेन, सर्वात बाहेर काय असणार आहे ब्रेनच्या?
क्रॅनियम असणार आहे, त्याला क्रॅनियम किंवा काय म्हणतो आपण स्कल, क्रॅनियम or skull. Okay, so brain is enclosed in the cranium or the skull. Cranium किंवा skull मध्ये brain जे आहे ते enclosed झालेलं आहे. So cranium is also called as a brain box. काय बोलणार तुम्ही याला, ब्रेन बॉक्स. आता हा जो क्रॅनियम आहे त्या क्रॅनियमच्या आतमध्ये मेनिंजेस असतात. मेनिंजेस आर प्रेझेंट इनसाइड द क्रॅनियम. आता हे जे मेनिंजेस आहेत काय आहेत, दिस मेनिंजेस are the protective membranes. Meninges, what are meninges? Meninges are the protective membranes present around the brain. ब्रेनच्या भोवती असलेले प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन आहेत, which can act as a shock absorber, which can control the temperature of the brain, which prevent the brain from desiccation. अशा खूप साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज या मेनिंजेस मध्ये असलेल्या फ्लुइड मुळे होतात आणि त्या फ्लुइडला म्हणतो आपण सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. म्हणजे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड कुठे असतं ते सुद्धा बघूयात आपण. बट दिस मेनिंजेस हॅव द 3 लेयर्स. 3 लेयर असतात हे मेनिंजेस. ब्रेनवर पण मेनिंजेस चे 3 लेयर प्रेझेंट असतात. स्पायनल कॉर्डवर सुद्धा मेनिंजेसचे 3 लेयर प्रेझेंट असतात. स्पायनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. स्पायनल कॉर्ड जी असते तिच्या भोवती वर्टिब्रल कॉलमचं प्रोटेक्शन, वर्टिब्रेचं प्रोटेक्शन असतं, वर्टिब्रल कॉलमचं प्रोटेक्शन असतं आणि जे ब्रेन आहे, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रॅनियम. ठीक आहे. आता या क्रॅनियमच्या आतमध्ये किंवा वर्टिब्रल कॉलम जो आहे त्याच्या आतमध्ये असतात मेनिंजेस. मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन्स दॅट प्रोटेक्ट द ब्रेन, राईट, ॲज वेल ॲज द स्पायनल कॉर्ड. नाऊ आता हे जे मेनिंजेस आहे त्यामध्ये 3 लेयर दिसतात. एक सगळ्यात बाहेरचा लेयर आहे दॅट इज डायरेक्टली असोसिएटेड विथ द क्रॅनियम. Okay. This layer is the outermost tough layer, non-vascular thick layer and fibrous layer. It is attached to the inner side of the cranium. So this layer which I have drawn is attached to the inner side of the cranium and this is called the dura mater. Dura mater. You have to remember all the 3 layers. This is called dura mater. So how is the dura mater? Dura mater is the outermost layer. Outermost layer. It is tough. It is non-vascular. Non-vascular means it is not having the blood vessels in them, right? So it is non-vascular and it is a fibrous layer of meninges. So first you have to remember about the dura mater. Dura mater is inner to the cranium, immediately inner to the cranium. The dura mater is present. Dura mater is the outermost layer of the meninges. It is tough, it is non-vascular, it is thick, it is fibrous. Okay, and inside the dura mater, या dura mater च्या आतमध्ये second layer of meninges is present, and that second layer of meninges, here I can draw this. Second layer of the meninges is called arachnoid. This layer is arachnoid. Arachnoid. So inside the dura mater, the arachnoid membrane is present. This is the second layer of the meninges innermost to the dura mater. In between the dura mater and the arachnoid, here a space is present. Here you can find here a space is present. This space is called the subdural space. It is called as a subdural space. Remember this, subdural space. आता हे नाव कसं दिलेलं आहे, बाहेरच्या लेयरचं नाव द्यायचं. द ड्युरा आहे ना, ड्युराच्या आतमधला लेयर सबड्युरल. ठीक आहे, असं नाव दिलंय यामध्ये. नेक्स्ट इज सबड्युरल स्पेस च्या आतमध्ये काय, arachnoid layer. This arachnoid is the middle layer. So here we will write about this. It is middle thin non-vascular, middle thin non-vascular layer of the connective tissue, and it is having a wave like appearance. So it is reticulate.
It is reticulate, means the wave like you can say it is wave like in appearance. So arachnoid is the middle layer, thin layer. It is also non-vascular layer, but it is wave like in its appearance, right? And inside to the arachnoid, one more meninges are present. Here I will draw again one layer of meninges. Now it is called P matter. PIA is the spelling. P matter, right? So outermost is dura. Dura is first layer from outside. Arachnoid is the middle layer, second layer. P is the third layer, right? So these are the three layers. And inside the, in between the arachnoid and the P matter, you can find the presence of a space. Now this space is called subarachnoid space. Subarachnoid space. So simply you can remember these names by remembering the dura matter. Dura मॅटरच्या आतमधली स्पेस लक्षात ठेवायची, त्याला नाव देऊन टाकायचं सरळ सरळ सब ड्युरल स्पेस. आणि सब ड्युरल स्पेसच्या स्पेस मध्ये कोण आहे, अरॅक्नॉइड. अरॅक्नॉइडच्या आतमधली स्पेस इकडच्या बाजूला आतल्या बाजूने त्याला नाव देऊन टाकायचं सब अरॅक्नॉइड स्पेस. आणि मग त्यानंतरचा लेअर जो आहे तो आहे पी मॅटर, राईट. सो दीज आर द थ्री लेयर्स, राईट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पी मॅटर. पी मॅटर इज द इनरमोस्ट लेयर. It is innermost, it is delicate, innermost delicate layer, and it is highly vascular. It is highly vascular layer. Highly vascular layer, and it is in contact with the brain. So this layer, this P matter is directly in contact with the brain, right? So you can say here it is in contact with the brain, or P matter in case of the spinal cord, it is in direct contact with the spinal cord, right? So P matter is in direct contact with the central nervous system. I hope you have got this. P matter is in direct contact with the central nervous system. You can draw such structure, so it will be easy for you to remember this. It will be easy for you to remember this if you draw the structure. You can on the outward you can write this cranium or the skull, which is called brain box. Inside it the inside it the dura mater is there. Inside the dura mater, arachnoid layer. Arachnoid is followed by the P matter. In between the dura and the arachnoid, a subdural space is present. In between the P and the arachnoid, subarachnoid space is present. Okay, so let us discuss about the cerebrospinal fluid now. CSF, cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid is the lymph-like structure. Lymph-like means it is a fluid-like. It is a fluid-like extracellular material. It is secreted by the P matter. It is secreted by the P matter. This P matter, it has a various type of cells called as choroid plexus. Remember this? Choroid plexus of the P matter. This P matter, innermost layer. Choroid plexus of the P matter secretes the cerebrospinal fluid. And this cerebrospinal fluid, which is released by this P matter, of the choroid plexus of this P matter, is released in this space. So always remember, you can find the cerebrospinal fluid in the subarachnoid space. Always remember this. You can find the cerebrospinal fluid in the subarachnoid space, as well as you can find the cerebrospinal fluid in the cavities of the brain. Brain cavities means, suppose this is the brain have such kind of regions, right? You know this. Brain have such kind of foldings which are called as gyres and sulcus. So this brain is in direct contact with this P matter, right? So choroid plexus of this P matter
choroid plexus of this P matter releases the cerebrospinal fluid, and the cerebrospinal fluid is accumulated in the subarachnoid space, as well as it will be accumulated in the cavities of the brain. So here also you can find the brain is surrounded by this fluid, cerebrospinal fluid, as well as we have studied about the ventricles of the brain. Ventricles are the regions of the brain where the cerebrospinal fluid is uh, from which the cerebrospinal fluid is circulated, right? So ventricles are the regions in the brain from where the cerebrospinal fluid is circulated. So cerebrospinal fluid is produced by, remember this, don't forget this, choroid plexus of the P matter, right? Choroid plexus of the P matter produces the cerebrospinal fluid, produces cerebrospinal fluid. It is released in the subarachnoid space, as well as it is present in the brain cavities, ventricles, which are generally called as ventricles of the brain, and it is also present in the central canal. Central canal, you know, the central canal is the central canal. You know about the central canal. From the spinal cord. Suppose this is a spinal cord, and you will take a cross section of this. From the spinal cord, from the middle here, a canal is present. This is called central canal. स्पायनल कॉर्ड मध्ये कॅनल पास होतं, त्याला म्हणतो आपण सेंट्रल कॅनल. या सेंट्रल कॅनल मध्ये सुद्धा सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड प्रेझेंट असते, राईट. Ventricles of the brain as well as the central canal have the cerebrospinal fluid. ओके. आणि हे जे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असतं, इट इज अराउंड 180 ml. 180 ml पर्यंत हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड असू शकतं. ठीक आहे. So cerebrospinal fluid is released by the choroid plexus of the P matter, as well as some ependymal cells. Remember this? Ependymal cells are surrounding the ventricles of the brain. Ventricles म्हणजे ब्रेन मध्ये असलेल्या खाचा असतात. या ventricles जे आहेत, या ventricles जे असतात, they are surrounded by the ependymal cells, and these ependymal cells are also involved in the secretion of the cerebrospinal fluid. Ependymal cells are covering the ventricles of the brain. They are also covering the central canal of the vertebral central canal of the vertebral column of the spinal cord, right, or the spinal cord. So ependymal cells are surrounding this. Ependymal cells are also releasing the cerebrospinal fluid. Now let us discuss about the functions of the cerebrospinal fluid. What are the different functions of the CSF? Meninges as well as the CSF. Meninges and the CSF acts as the shock absorber to the brain. So brain and spinal cord are protected from the mechanical injuries. Brain and spinal cord are protected from the mechanical injuries, as the meninges and the CSF acts as the shock absorber. Second function, this cerebrospinal fluid and the meninges are maintaining the constant pressure inside the cranium. Constant pressure is maintained inside the cranium, by the meninges and the cerebrospinal fluid. As the constant pressure is maintained inside the cranium, it helps the brain to be in the proper position. ब्रेनची पोझिशन जी असते ती मेंटेन राहते, कारण कॉन्स्टंट प्रेशर जो आहे तो मेंटेन ठेवतात these the meninges and the cerebrospinal fluid. Third function, cerebrospinal fluid
also involved in the exchange of nutrients and waste matter, right? So it is involved in the exchange of the nutrient and waste between the blood and the brain tissue. Blood and the brain tissue. And brain tissue. You know, the innermost layer which we have discussed is the P matter. This P matter is a vascular layer, na? It is highly vascular. So it has a network of the blood vessels in it, and uh, so these blood vessels can exchange the nutrients as well as the waste with the cerebrospinal fluid, and cerebrospinal fluid provide nutrient to the brain tissues. So, okay, so brain tissues are provided with the nutrients, and wastes are removed by the cerebrospinal fluid, as well as it is involved in the supply of the oxygen. So it is also involved in the exchange of gases. Oxygen and carbon dioxide is exchanged through the cerebrospinal fluid, right? So cerebrospinal fluid is also involved in the exchange of gases. And last, very important function, it prevents the brain from the desiccation. Brain is prevented from the desiccation by the cerebrospinal fluid. So it does not allow the brain to get desiccated. Okay, and the cerebrospinal fluid is a viscous fluid. It is a viscous fluid, and it has a gravity of around 1.005. पाण्यापेक्षा थोडीशी gravity जास्त, right? So it has a specific gravity. You can say it has a specific gravity. पाण्याची specific gravity एक असते. याची specific gravity किती आहे? याची specific gravity आहे around 1.005. Okay, so around 180 ml of the, you can say 120 to 180 ml एवढा fluid असतं हे, म्हणजे 100 to 120 you can consider specifically. 100 to 120 cc of cerebrospinal fluid is present. ठीक आहे, 100 to 120 cc of the cerebrospinal fluid is present around the central nervous system. ओके, आता आणखी एक फंक्शन आहे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडचं. सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड मध्ये मॅक्रोफाज सुद्धा असतात. मॅक्रोफाज सुद्धा असतात, म्हणून ब्रेन किंवा स्पायनल कॉर्डला इंजुरी झालेली असेल तर यांना सुद्धा प्रोटेक्ट करतात हे मॅक्रोफाज बाय एंगल्फिंग द पॅथोजन. सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडला जर इन्फेक्शन झालेलं असेल तर त्यातले असलेले पॅथोजन जे असतील यांना सुद्धा किल करण्यासाठी त्यामध्ये मॅक्रोफाज प्रेझेंट असतात. सो दे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड इज ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग द immunity to the central nervous system. Please write these structures. हे सगळे पॉइंट नोट डाउन करून घ्या. Okay, so if you have done with this, remember that cerebrospinal fluid is continuously produced by the ependymal cells. Ependymal cells are the cells which are covering the ventricles of the brain. Okay, so continuously cerebrospinal fluid is produced by the ependymal cells, as well as cerebrospinal fluid is produced by the choroid plexus of the P matter, right? So as the cerebrospinal fluid is continuously produced, some of the cerebrospinal fluid is also absorbed by the blood. ब्लड सुद्धा काही प्रमाणामध्ये या सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडला ऍब्सॉर्ब करून घेतो, आणि जे नवीन सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे ते कंटिन्युअसली बनत राहील. ओके, वेंट्रिकल्स मध्ये. आता हे वेंट्रिकल्स मध्ये जे बनणारं सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे या वेंट्रिकल्स मध्ये ते कंटिन्युअसली सर्क्युलेट होत राहतं. इट इज एनक्लोज्ड इन द वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स मध्येच ते एनक्लोज राहील, त्यानंतर सेंट्रल कॅनल मध्येच ते एनक्लोज राहील, काही प्रमाणामध्ये ब्लड मध्ये ते ऍब्सॉर्ब केलं जाईल, राईट? ते हे सर्व काही फंक्शन्स प्रोव्हाइड करेल, आणि कंटिन्युअसली सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड बनत आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात त्याचा लॉस सुद्धा व्हायला पाहिजे. सो ब्लड इज ऍब्सॉर्बिंग इट, राईट?
आणि सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड जो आहे त्याचं लोकेशन जर तुम्ही पाहिलं स्पेसिफिकली, जे वेंट्रिकल्स असतात ब्रेनचे त्यामध्ये असतं, सेंट्रल कॅनलमध्ये असतं. ब्रेनच्या भोवती हे जे गायरीज अँड सल्काय, गायरीज म्हणजे असे उंच आलेले भाग आणि सल्काय म्हणजे खाली आलेले भाग, या सल्काय, गायरीज आणि सल्काय सुद्धा कवर्ड असतात कशाने, सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडने. ठीक आहे. आणि हा पी मॅटर आहे. ठीक आहे. पी मॅटरचा कोरॉइड प्लेक्सस त्याला रिलीज करणार आहे, आतल्या बाजूला पण रिलीज करेल आणि या अरॅक्नॉइड स्पेसमध्ये पण जी आहे सब अरॅक्नॉइड स्पेस यामध्ये सुद्धा त्या सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडला रिलीज करेल. आणि मग हे जे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड आहे ब्रेनचं डेसिकेशन पासून प्रिव्हेंशन करतं, ब्रेनला लुब्रिकेशन देतं. हा सुद्धा एक फंक्शन आहे. इट प्रोव्हाइड्स द लुब्रिकेशन टू द ब्रेनला लुब्रिकेट करतं. राईट. सो दी डिफरंट फंक्शन्स आर परफॉर्म बाय द सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. So let us discuss about the forebrain. आता डिस्कस करूयात आपण फोरब्रेन बद्दल. तर पुन्हा मागच्या पॉईंटकडे जायचं आपल्याला. फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन हे जे 3 पार्ट आपण डिस्कस केले त्यांचं फक्त आपण इंट्रोडक्शन दिलंय. त्यानंतर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कवर्ड बाय दीज लेयर्स ऑफ मेनिंजेस. या तिघांना एकत्रितपणे आपण मेनिंजेस बोलतो. त्याचे 3 लेयर आहेत, हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला. ड्युरा मॅटर, अरॅक्नॉइड अँड पी मॅटर. त्यापैकी CSF कोण तयार करतं? पी मॅटरच्या कोरॉइड प्लेक्सस, त्यानंतर वेंट्रिकल्सच्या इपेंडायमल सेल्स हे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडला कंटिन्युअसली तयार करतात. हे डिफरंट फंक्शन्स आहेत सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइडचे. चलो, लेट अस डिस्कस अबाउट द ह्यूमन ब्रेन. Human brain, in which we have to discuss today about the forebrain. फोरब्रेनचे 3 पार्ट मी तुम्हाला सांगितले. फर्स्ट वॉज द, पहिले दोन मेन पार्ट आहेत, एक म्हणजे सेरेब्रम आणि डायएन्सेफॅलन. सेरेब्रम अँड डायएन्सेफॅलन. पी मॅटर नंतर नर्व्सचा नेटवर्क असतं की मसल्सचा नेटवर्क असतं? ब्रेन मध्ये नर्व्हचं नेटवर्क असतं. हर्षद, ब्रेन मध्ये कशाचं नेटवर्क असतं? ब्रेन कशाने बनलेला आहे? काय असेल पी मॅटरच्या आतमध्ये? सिंपल क्वेश्चन आहे ना. येस. So let us discuss about the cerebrum first. Cerebrum is the largest part of the brain. I have shown you the figure. मी तुम्हाला फिगर दाखवली ऑलरेडी. लार्जेस्ट पार्ट आहे ब्रेनचा सेरेब्रम. Cerebrum is the largest part of the brain and it occupies around 85% part of the brain. 80 to 85, काही बुक रेफरन्स बुक मध्ये 80% पर्यंत दिले. 80 to 85% part of the total brain is covered up by the cerebrum. ओके. आता जे सेरेब्रम आहे लास्ट लेक्चर मध्ये पण आपण डिस्कस केलं होतं, त्याचे 2 पार्ट होतात. जर तुम्ही असं वर्ण पाहिलं तर हा एक भाग दिसेल तुम्हाला सेरेब्रमचा आणि हा एक भाग दिसेल सेरेब्रमचा. आणि मग हे दोन्ही सेरेब्रम जे असतात इथे खाली कनेक्ट झालेले असतात इथे, आणि इथे असा कॉलर सारखा रिजन दिसतो, त्याला म्हणतो आपण कॉर्पस कॅलोसम. इथे आता पण फिगर मध्ये दाखवलं होतं मी तुम्हाला कॉर्पस कॅलोसम, तो असा असतो इथे, मधनं असं खास दिसेल तुम्हाला आणि इथे कॉर्पस कॅलोसम दिसेल. मग एक आहे राईट हेमिस्फियर आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर. म्हणजे तुम्ही म्हणता ना राईट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, असं असं पार्ट करता तुम्ही, जनरली त्यावेळेस तुम्ही हे कन्सिडर करता की राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर आणि लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर, आणि दोघांच्या मध्ये बरोबर हा इथे कनेक्शन करणारा पार्ट कॉर्पस कॅलोसम. याच्या खाली इथे काय असणार आहे? इथे असणार आहे डायएन्सेफॅलम. इथे खालचा पार्ट काय असणार आहे? डायएन्सेफॅलम. ठीक आहे. ओके. सो सेरेब्रम is the largest part of the brain, making about 85% of the total brain, and it is divided into the right and left cerebral hemisphere. I hope you have got this. What is the right and left part of the cerebral hemisphere? आणि मग इथे एक डीप मेडियन तुम्हाला खड्डा दिसतो. इथे एक डीप खड्डा दिसतो. It is a long fissure. It is a long fissure, long deep fissure that is dividing this cerebrum into the 2 cerebral hemispheres. Okay. And internally it is connected by this region. याला काय म्हटलं होतं आपण? लक्षात ठेवायचं नाव कॉर्पस कॅलोसम.
तुम्ही जर पहिल्यांदा करत असाल तर थोड्या वेळेस नाव लक्षात नाही राहणार, थोडंसं त्याला रिपीट करावं लागेल, तुम्हाला सारखं रिवाइज करावं लागेल. ठीक आहे. कॉर्पस कॅलोसम. आता जो आउटर मोस्ट सरफेस आहे सेरेब्रमचा, सपोज आता हा सेरेब्रम आहे, राईट, हा सेरेब्रम आहे, मी डायरेक्ट दाखवतो. हा आउटर मोस्ट जो रिजन असेल सेरेब्रमचा, इथे कॉर्पस कॅलोसम दाखवूयात आपण. हा कॉर्पस कॅलोसम, राईट. आणि मग इथे खाली मेडुला, हा पॉन्स वॅरोनी, आणि त्या खाली हा मेडुला ऑब्लोंगॅटा, आणि इथनं तुमची स्पायनल कॉर्ड सुरू होईल, राईट. इथं खाली स्पायनल कॉर्ड असते, राईट. सो दिस इज अ cerebrum. So this outer region, this is the cerebrum, right? This is whole is the cerebrum. This outer region of the cerebrum is the cortex. It is called cerebral cortex. Outer region ला काय म्हणणार? Cerebral cortex. While the deep inner part of the cerebrum, हा इथे deep inner part आपण consider करू, याला म्हणू आपण cerebral medulla. So cortex and medulla, you know about this. Cortex is the outermost part of the cerebrum, and deep inner part of the cerebrum is called medulla. Okay, so cerebral cortex has outer thin region composed of gray matter, and medulla have the white matter. म्हणून तुम्ही जर कधी cerebral cortex चं structure पाहिलं, पाहूयात आपण लगेच. कॉर्टेक्स अँड मेडुला, वर तुम्हाला दोन मॅटर दिसतात, दोन कलर दिसतात. एक दिसतो रेड, एक ग्रे कलर दिसतो तुम्हाला, आणि एक दिसतो व्हाईट कलर. सेरेब्रम, ग्रे मॅटर अँड व्हाईट मॅटर. येस, इट विल बी इझी फॉर अस. नाउ यू कॅन सी दिस. दिसलं तुम्हाला? हा बघा, हा कॉर्टेक्स वाला रिजन, ज्याला तुम्ही काय म्हटलं, ग्रे मॅटर. ग्रे मॅटर इज शोइंग द कॉर्टेक्स, and this white matter is showing the medulla. आता काय हा फरक आहे, डिफरन्स काय आहे? तुम्ही जर कधी नर पाहिली असेल, आपण पाहिली नरचं स्ट्रक्चर, आपण पाहिलंय. नर मध्ये जे एक्झॉन असतात ना, नर मध्ये ते एक्झॉन असतात. जस्ट अ मिनिट. नर मध्ये जे आपले एक्झॉन असतात, त्या एक्झॉनवर मायलिन शीथ असतं, बरोबर. मायलिन शीथ हा फॅटी लेअर आहे, फॅटने बनलेला टिश्यू आहे. आणि फॅट लेअर कसा दिसतो तुम्हाला? फॅटी लेअर तुम्हाला कसा दिसणार? व्हाईटिश दिसणार, थोडासा येलोविश दिसणार. म्हणून हा मॅटर, याला काय म्हटलं आपण? व्हाईट मॅटर. म्हणजे तुम्हाला एक लक्षात घ्यायचं आहे की व्हाईट मॅटर मध्ये काय जास्त आहे? व्हाईट मॅटर मध्ये न्यूरॉनचे एक्झॉन जास्त आहे. आणि ग्रे मॅटर म्हणजे काय? जिथे सेल बॉडीज जास्त आहेत. म्हणजे तुम्हाला असं एक लक्षात येईल इथे की ब्रेनचं जे स्ट्रक्चर दिसतं तुम्हाला, बाहेरच्या बाजूला तुम्हाला ग्रे मॅटर दिसतं, कारण तिथे न्यूरॉनच्या सेल बॉडीचं अॅक्युम्युलेशन जास्त आहे. न्यूरॉनच्या सेल बॉडी जास्त अॅक्युमुलेट झालेल्या आहेत कोणत्या रिजन मध्ये? कॉर्टेक्सच्या रिजन मध्ये. ठीक आहे. आणि मेडुलाच्या रिजन मध्ये काय? व्हाईट मॅटर जास्त आहे. व्हाईट मॅटर जास्त आहे म्हणजेच तिथे एक्झॉन जास्त आहेत. एक्झॉन जास्त आहेत, एक्झॉन आर कवर्ड बाय द मायलिन शीथ. मायलिन शीथ कोणता लेअर आहे? फॅटी लेअर आहे, लिपिडने बनलेला लेअर आहे, म्हणून आतला रिजन तुम्हाला व्हाईट दिसतो. म्हणजे ब्रेनवर तुम्हाला असे सेरेब्रम मध्ये तुम्हाला दोन रिजन दिसतात, त्यांना म्हणतो आपण व्हाईट मॅटर अँड द ग्रे मॅटर. ठीक आहे. आणि जर तुम्ही स्पायनल कॉर्डला पाहिलं तर स्पायनल कॉर्ड मध्ये जरासं उलट आहे. स्पायनल कॉर्ड मध्ये तुम्हाला थोडंसं उलट दिसेल. स्पायनल, हे पहा, हे स्ट्रक्चर मी स्पायनल कॉर्डचं क्रॉस सेक्शन काढलं. तुम्हाला हे जर कळालं असेल, ठीक आहे, हे कळालंय तुम्हाला ब्रेन मध्ये कसं दिसतं तुम्हाला? बाहेर ग्रे मॅटर, आतमध्ये व्हाईट मॅटर. पण आता मी इथे स्पायनल कॉर्ड दाखवली तुम्हाला, हे इथे तुम्ही पाहू शकता. स्पायनल कॉर्डचा जर क्रॉस सेक्शन घेतला तर इथं सेंट्रल कॅनल पास होईल, राईट. आणि हा बाहेरचा मॅटर बघा काय दिसतं तुम्हाला? व्हाईट मॅटर. आणि आतमधला हा हॉर्न, हा हॉर्न सारखं दिसतोय स्ट्रक्चर. हे दोन लॅटरल हॉर्न आहेत, हे दोन लॅटरल हॉर्न आहेत, राईट. आणि इथे हे हॉर्न सारखं जे स्ट्रक्चर दिसतं याला म्हणतो आपण ग्रे मॅटर, राईट. सो दिस इज शोविंग अ ग्रे मॅटर. सो इन केस ऑफ द स्पायनल कॉर्ड, द सेल बॉडीज और द सायटॉन ऑफ द न्यूरॉन आर अक्युमुलेटेड इन द ग्रे मॅटर, राईट. म्हणजे हे ग्रे मॅटर तुम्हाला बरोबर मध्ये दिसतं. ग्रे व्हाईटचं डिव्हिजन कशामुळे होतं? मी आता तेच सांगितलं हर्षल इथे, की ग्रे मॅटर, तुम्ही जर न्यूरॉन कधी पाहिली, एक मिनिट मी स्ट्रक्चर काढून दाखवतो तुला, एकच मिनिट फक्त. हे पहा, हर्षलने विचारलंय की हेचं डिव्हिजन कशामुळे होतं ग्रे व्हाईट मॅटरचं. मी सांगितलं की हे स्ट्रक्चरल डिफरन्समुळे. त्यांचं फंक्शनल पण डिफरन्स होतो नंतर. तर स्ट्रक्चरल डिफरन्स काय पहा, जर आपण सायटॉन किंवा सेल बॉडी पाहिली, ही सायटॉन किंवा सेल बॉडी, एक मिनिट फक्त, ही सायटॉन किंवा सेल बॉडी आपण बघितली. हा सायटॉन किंवा सेल बॉडी जो आहे, येस, मायलिनेटेड नॉन मायलिनेटेड तर आहेच. एक मिनिट.
सॉरी, हे असं, हे एंड टेलोडेंड्रॉन येते, ठीक आहे, हे एक्झॉन, राईट. आता ही सेल बॉडी, सेल बॉडीचा जो कलर असतो ना तो जनरली ग्रे असतो. सेल बॉडी कशी दिसते, थोडीशी ग्रेइश असते कलर, ग्रेइश असते कलर सेल बॉडी. आणि हा जो एक्झॉन आहे, हा एक्झॉन आहे ना, ही सायटॉन आहे. सायटॉन किंवा सेल बॉडी जी दिसते थोडीशी ग्रेइश दिसते कलर मध्ये, आणि इथून तुम्हाला मायलिन शीथ फॉर्म झालेलं दिसतं ना. आता एक्झॉन जे असतं याच्यावर मायलिन शीथ फॉर्मेशन आहे, आणि मग हे मायलिन शीथ फॅटचा लेअर आहे, फॅटी ऍसिडचा लेअर म्हणण्यापेक्षा फॅटचा लेअर आहे, लिपिडचा लेअर, ठीक आहे. आणि त्यामुळे हा लेअर तुम्हाला कसा दिसतो, एक्झॉन कसा दिसतो, व्हाईटिश दिसतो, ठीक आहे. तुम्ही असं म्हणू शकता एक्झॉन हे व्हाईट दिसतात, आणि जे सायटॉन आहे सेल बॉडी ते ग्रेइश दिसतात. आणि मग सायटॉन किंवा सेल बॉडीज ह्या जर तुम्ही बघितलं सेरेब्रल कॉर्टेक्स मध्ये या जास्त अक्युमुलेट आहेत, तिथे त्यांचं अक्युमुलेशन जास्त आहे सायटॉनचं. आणि मग त्यांच्या ज्या न्यूरॉन आहेत त्या न्यूरॉन अक्युमुलेट कुठे झाल्यात, मेडुला पर्यंत गेल्यात, ठीक आहे. म्हणजे मग बाहेरचं रिजन कसं दिसेल तुम्हाला, बाहेरचं रिजन हा वाला रिजन तुम्हाला ग्रे दिसेल, जिथे सायटॉन जास्त तो कसा दिसतो, ग्रेइश दिसतो. आणि जिथे एक्झॉन आतमध्ये गेल्यात ना, या एक्झॉन आतमध्ये गेल्या, मग मेडुलामध्ये, मेडुलाचा रिजन कसा दिसतो तुम्हाला, व्हाईट दिसतो. इज इट क्लिअर? त्याला तुम्ही मायलिनेटेड नॉन मायलिनेटेड असं सुद्धा म्हणू शकता, पण ते म्हणण्याच्या अगोदर तुम्ही हे कन्सिडर करा की सायटॉन जनरली कसे दिसतात, ग्रेइश कलर मध्ये दिसतात. ओके ओके. आता इथे आपण सेरेब्रम जे पाहिलं फिगर, सेरेब्रम जर तुम्ही पाहिलं तर या सेरेब्रमवर बघा, इथे तुम्हाला असे फोल्ड दिसतात, बरोबर का नाही. हे पाय फोल्ड दिसतात. हे फोल्ड म्हणजे वर आलेले काही भाग दिसतात आणि खाली गेलेले भाग दिसतात. आता खड्डा पडलेला आहे, खाली गेलेले भाग जे आहेत ना यांना म्हणायचं सलकाय. काय शब्द काय याच्यासाठी शब्द आहे सलकाय, गायरी. आता जे उंचवट्याचे भाग दिसतात, हा, मग असे भाग दिसतात तुम्हाला. आता हे उंचवट्याचे जे भाग आहेत त्यांना म्हणायचं गायरस. काय, एक सिंगलला गायरस म्हणतो, प्लुरल फॉर्म काय, गायरी, ठीक आहे. आणि हा एक काय खड्डावाला भाग, हा खाली गेलेला भाग, हा खाली गेलेला भाग याला म्हणायचं सल्कस, सिंग्युलर सल्कस, प्लुरल फॉर्म सल्काय. जर तुम्ही ब्रेनवर पाहिलं तर गायरीज आणि सल्काय तुम्हाला दिसतात. सेरेब्रमचा जो कॉर्टेक्स आहे, ब्रेनवर म्हणण्यापेक्षा सेरेब्रमचा जो कॉर्टेक्स आहे त्या कॉर्टेक्सवर खूप सारे तुम्हाला फोल्ड दिसतात, अँड these folds are the convolutions म्हणजे उंचवटे, उंच जे भाग दिसतात त्यांना म्हणतो आपण गायरस किंवा गायरीज, राईट. आणि जे ग्रूव्ज दिसतात, ग्रूव्ज म्हणजे खाचा दिसतात, खड्डे दिसतात, यांना काय म्हणायचं, सलकाय, किंवा यांना काय म्हणायचं, सल्कस, राईट. सो गायरीज अँड सलकाय. So remember this convolutions are the gyrus, grooves are the sulci, right? So these greatly increase the total surface area for the accommodation of the vast number of nerve cells. म्हणून असं म्हणतात ना की ज्याच्या ब्रेनवर जास्त फोल्ड असतील, आहे का ना, ज्याच्या ब्रेन मध्ये जास्त फोल्ड असतील ना त्याच्याकडे सरफेस एरिया वाढेल. ब्रेनचा सरफेस एरिया वाढला तर नंबर ऑफ नर्व्स वाढतील, नंबर ऑफ नर्व्स वाढतील तर नंबर ऑफ नर्व्स वाढतील तर ब्रेनची प्रोसेसिंग जास्त फास्टर असेल, आहे का नाही, बरोबर का नाही. जे एक टीबी 2 टीबी, ब्रेनची प्रोसेसिंग कशी असेल, फास्टर असेल. ब्रेनची प्रोसेसिंग फास्टर कशावर डिपेंड करते, तिच्या नर्व्स किती आहेत, नर्व कशावर डिपेंड करतात, किती गायरीज आणि सल्का आहे. जेवढ्या गायरी सल्का असतील तेवढा ब्रेनचा सीसी वाढेल, सीसी म्हणजे ब्रेनचा व्हॉल्यूम वाढेल. जेवढा ब्रेनचा व्हॉल्यूम वाढेल तेवढी ब्रेन मध्ये नर्व्स वाढतील, ब्रेन मध्ये नर्व्स वाढतील तर ब्रेनची कॅपॅसिटी वाढेल प्रोसेसिंगची, राईट. आणि त्या पद्धतीने इंटेलिजन्स बरोबर ते रिलेटेड आहे, राईट. म्हणजे इट इज रिलेटेड टू द इंटेलिजन्स. So a great increase in the total surface area can increase the number of nerve cells, and it is related to the intelligence of that person. Okay, थांबायचं का आपण इथे, किती वाजले. Do all nerves don't have ability to divide? जनरली नर्व सेल जे असतात ना त्या डिवाइड नाही होत.
जनरली नर्व सेल्स डू नॉट गेट डिवायडेड. तर त्या फॉर्म झाल्या तर एकदा पूर्ण डेव्हलपमेंट कंप्लीट झाली की त्यानंतर नर्व सेल्स जनरली डिवाइड होत नाही, पण त्या डिजनरेट होऊ शकतात. जसं की तू ऐकला असेल कोणता डिसीज आहे तो, अल्झायमर. ऐकलंय कधी या डिसीज बद्दल? अल्झायमर्स डिसीज. अल्झायमर्स डिसीज जो आहे याच्यामध्ये न्यूरॉन डिजनरेट होतात, न्यूरॉन डिजनरेट होतात. आणि किंवा जर तुम्ही ते कधी 11वी मध्ये मी तुम्हाला हे शिकवलं असेल, हे आठवतंय तुम्हाला काय होतंय? आठवतंय का? हा शब्द आठवतोय? प्रायन किंवा वाचलंय तुम्ही पुन्हा एकदा कधी वाचलं असेल तर? येस. हा. त्यानंतर हे शब्द ऐकले कधी? प्रायन. प्रायन मध्ये सुद्धा जे न्यूरॉन असतात त्याचं डी जनरेशन होतं. प्रायन आर द इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स म्हटलं होतं आपण यांना. हे इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल त्याच्यामध्ये पाहिलं होतं आपण, मॅड काऊ डिसीज होतो, काऊला डिसीज होतो, मॅड काऊ डिसीज होतो. त्यानंतर ह्युमन मध्ये पण याच्यामध्ये एक डिसीज होतो, त्याला म्हणतात CJD. याला क्रुसफेल्ड जेकब डिसीज असं म्हणतात. क्रुसफेल्ड जेकब डिसीज जो आहे हा सुद्धा डेथ कॉझिंग आहे. डेथ कॉझिंग म्हणजे याच्यामध्ये न्यूरॉन डिजनरेट होतात. हे सगळे प्रायनमुळे होणारे डिसीजेस. येस. चलो, सो वी विल स्टॉप हियर. स्टॉप करूयात आपण इथे. कंटिन्यू इन टुमॉरोज लेक्चर.